כן, עוד שאלה. בבקשה שם. I was wondering, is there a deal we can make between us as a religious person? Is there anything I should do that would take me out of the wheelchair? אתה על כיסא גלגלים מלידה או לאחר לידה? מלידה, כן. ככה נולדת? כן. אני לא מכיר הרבה אנשים, גם לא שמעתי על הרבה אנשים שקמו מכיסא גלגלים, מדובר כשנולדו כאן. כאלה שהיה להם לאחר מכן שמע. אבל מלידה זה קשה. מה הרופאים אומרים? שאין צ'אנס. I was born 6 weeks premature at birth. And when I was born, the incubator was not ready, was not sterilized. So the first 2 minutes of my life, I was left with a lack of oxygen. And unfortunately, the part of the body that was affected was my legs. David had a condition called cerebral palsy. This means that he suffered from brain damage either at birth or possibly prior to his birth, which has caused problems with, mainly in David's case, problems with his movement and walking and his sensation and feeling. When I was about 14 or 15, my condition got very bad and my legs were actually only about 5 or 6 inches off the floor when I was actually standing up and walking. By that stage I was getting very, very depressed about the situation, and I thought to myself, I can't see myself living like this. I'm not happy. I didn't see any point to waking up in the morning, really. ומוחים חזק, עם הידיים חזק, כמה שאתה מוחק כפיים יותר חזק, אתה מוחק תיקים יותר. אז עכשיו אנחנו נמחק את כל התיקים שהיהודים באנגליה לפחות. I've actually always been a religious person, and I believe in rabbis, and I believe in prayer and everything to do with religion. So I was presented to Rav Amnon through a friend of mine who passed me on one of his videos, and I saw in one of the videos the part where the woman who couldn't have children was actually blessed by the rabbi, and a few months later you actually saw on the video that she came back holding a child in her arms. אנחנו נגיד גם את הנוסחה, יש לזה נוסחה. מה הנוסחה? הקדוש ברוך הוא, אנחנו ממליכים אותך. So I thought to myself, why shouldn't this be me? Why shouldn't I be able to go to the rabbi and receive a blessing that I should jump out of the wheelchair? So I thought to myself, I might even go to Israel, even if it's for the weekend, just to receive a blessing and come back. But when I decided to go, I actually heard from a friend of mine that the Rav was planning to come to London in April, so I waited, and the Rav came, and I went to the function. And when there were people there, I said to myself, this is my moment. I've waited for this for a long time. And I'm going to ask my question and hopefully get an answer. כן, עוד שאלה. בבקשה שם. Having seen your many tapes, of which I was very impressed, especially the one of the woman that you just showed, the one that couldn't have children, I was wondering, is there a deal we can make between us as a religious person? Is there anything I should do that would take me out of the wheelchair? תראה, אני לא קוסם. בדרך כלל, על פי טבע, מי שנולד עימום מהסוג הזה, אז הוא לא יכול להתרפא, על פי טבע. אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא מחליט שהוא עושה ניסים.
אני לא מבטיח לך שאם תהיה פרפקט, שאתה תהיה בריא. שתוכל לעמוד וללכת, אני לא מבטיח דבר כזה. אין לי כוח לזה ואין לי סמכות. אבל אני בתור מאמין, אם הייתי במצב שלך, הייתי מאמין שזה אפשר. מה הייתי עושה? הייתי עושה כל מה שצריך לעשות, ומתפלל ומבקש מהקדוש ברוך הוא. אבל בשביל זה אתה צריך להיות פרפקט, מושלם. בשביל שלא יהיה סיבה למידת הדין לקטרג ולומר זה לא בסדר. להגיד לך לא יכול, אבל לבקש בשבילך אני מוכן, אם אתה מוכן לעשות את החלק שלך. להיות צדיק. אתה מוכן? בטח, 100%. 100%, רגע. אתה שומר מצוות עד היום? כן. אתה נולדת בבית דתי? כן. אתה הולך עם ציצית? כן. אתה תגדל מהיום זקן? כן. כן. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, בכל הקהילות הקדושות והטהורות. מי ברך את השם הטוב? דוד בן יוסף. דוד בן יוסף, השם ישלח לו תרופה וישועה קרובה מהרה לעמוד בכיסאו, אמן. Earlier on, David was showing us some of the recent reports, and I think I read that his fractures have been raised by 3.5 inches. That's right, yes. Is that unusual, or is that expected to happen? It is quite unusual because normally as somebody gets older and they get, perhaps the legs will become gradually slightly weaker. Is there anything I should do that would take me out of the wheelchair? Physically, there have been very impressive changes, very impressive, which even doctors are finding very difficult to describe. I'm now actually able to go up and down the stairs using crutches with one rail. I tried to do this about a year ago in the hospital. I actually fainted. And now, thank God, in the last 6 months, I've actually been able to go up and down the stairs by myself. All I look to do is basically to be able to jump out of the chair, give it to charity. It would be the best gift I would ever give to anyone, and hopefully end up in a yeshiva. My dream is to actually walk in and out of a yeshiva without needing people's help. And the second part of the dream is to actually walk under the chuppah and not use a wheelchair. אני לא מכיר הרבה אנשים, גם לא שמעתי על הרבה אנשים שקמו מכיסא גלגלים, מדובר כשנולדו כאן. אבל אני יודע, אין הקדוש ברוך הוא בעיה. אם הוא מחזיק עם שלם בניסים לאורך כל ההיסטוריה, אפשר שגם פה יכול להיות נס.